Good morning, my dear students. Today I'm going to take a class for UKG, that is literacy skills. In that, the story. Okay, in that story, I'm going to teach the hare and the tortoise. The hare and the tortoise. Okay, hare and tortoise. So, this story I'm going to tell you today. The pictures tell a story. This is a picture story. Number the pictures in the right order. Tell the story in your own words. Tell the story in your own words. So for that, prior to this picture numbering, so number the pictures in the right order. Before I should tell you that number the pictures in the right order, prior to it you must know the story thoroughly, right? You must know the story. So that story I am going to tell you today, and try to understand the story, then narrate the story, then try to number the scenarios. Okay, try to number the pictures. Alright, here I will start the story of the hare and the tortoise. Hare and the tortoise. A hare was making a fun of the tortoise one day for being so slow. As you know, tortoise moves very slowly, whereas hare runs very fast. Okay, hare runs very fast, like a shift. Shift means the faster than the fast, right? It's called swift. So hare was making a fun of tortoise one day for being so slow. Hey tortoise, why are you going so slowly? How can you reach your goal in your life? How can you reach to your destiny? Like this you make a fun of a tortoise. Then tortoise replies, "Do you ever get anywhere?" he asked with a mocking laugh. Ha ha ha, ನೀ ಯಾವಾಗಾರ ಎಲ್ಲರ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಂಗ. Do you ever get anywhere? He asked with a mocking laugh. Ha ha ha, ನೀ ಎಲ್ಲರ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದಿ ಯಾವಾಗರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತು. Then replied the tortoise, "Yes," replied the tortoise, "and I get there sooner than you think. I will run you a race and prove it. I will run you a race and prove it. If you want to confirm my speed, okay, let's make a run. Let's make a competition with you. I will reach the place sooner than you," he replied. Okay, the tortoise replied, "Yes," replied the tortoise, "and I get there sooner than you think. I will run you a race and prove it." "I prove it," he said. So hare wondered. The hare said the hare was much amused at the idea of running a race with a tortoise. So tortoise runs very fast, whereas hare runs very fast, whereas the tortoise runs very slow. It walks very slowly. But the hare was much amused at the idea of running a race with the tortoise. But for the fun of the thing, he agreed. For the fun of a thing, he agreed. So the fox who had consented to act as a judge, marked the distance and started the runners off. Here, the judge for this competition was the fox. Okay. Then the hare was soon far out of sight. The race began. Let's say 1, 2, 3 like that. If you say let's 1, 2, 3 start. So hare went so fast like a shift. Okay, whereas the hare became out of sight. Hare became out of sight means ಕಾಣಲಾರ್ದಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ. But here the tortoise was become very slow. Okay, so the hare was soon for out of sight, and to make the tortoise feel very deeply how ridiculous it was for him to try a race with a hare, to make him a ridiculous. ಏನು ನಾ ಹಿಂಗೆ ಜಟ್ ಅಂತ ಓಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನನ್ನ ರೇಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಆರಾಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕುಣ್ಕೋತ ನಕ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಹೇರಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ನಮ್ಮಂತ ಭಾವನೆ ತುಂಬಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಟು ಟ್ರೈ ಎ ರೇಸ್ ವಿತ್ ಅ ಹೇರ್. ಏನಪ್ಪ, ಸೊ and to make a tortoise feel very deeply how ridiculous it was
for him to try a race with a hare. He lay down beside the course to take a nap until the tortoise should catch up. ಅದು ಭಾಳ ದೂರದ ಟಾರ್ಟೈಸ್. ಅದು ನಾನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೀಪ್ಲಿ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಡಿಕ್ಯುಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅವ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅವ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಟಾರ್ಟೈಸ್. ಅವನಿಗೆ ರಿಡಿಕ್ಯುಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಡೀಪ್ಲಿ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಲಾಗಿ. ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದ. ಅವ ಬರತನ, ಅವನ ಅಲ್ಲಿ ಆ ದೂರನ, ಸಿಕ್ಕಾಬಿಡ ದೂರನ, ಅವ ಬರತನ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿಕೊಂಡು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಟಾರ್ಟೈಸ್ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ಅಂಟಿಲ್ ದಟ್ ಟಾರ್ಟೈಸ್ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಪ್. ಆ ಟಾರ್ಟೈಸ್ ಬಂದು ಮುಟ್ಟತನ, ನನ್ನ ಬಲ ಬರತನ, ಅದು ನಾನು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಬಲ ಹಿಂಗೆ ಸಮಯ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಓಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆನಾಗ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ದ ಟಾರ್ಟೈಸ್ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಸ್ಟಡಿಲಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಡಿಲಿ. ದ ಟಾರ್ಟೈಸ್ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಡಿಲಿ. ಹೌದಾ? ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಟಯರ್ಡ್ ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ, ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ದಣಿವಾಗ್ಯದ ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ರೆಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಡೋದಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಅವನಿಗೆ ಫುಲಿಶ್ ಮಾಡೋದಿರಲಿಲ್ಲ, ಏನಪ್ಪ. ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಸ್ಟಡಿಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲಿನೂ ನಿಲ್ಲಾರದೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೊಂಟ್ಬಿಡ್ತು. ದ ಟಾರ್ಟೈಸ್ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಡಿಲಿ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ದ ಹೇರ್ ವಾಸ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್. ಅದು ಜಾಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಬಟ್ ದ ಹೇರ್ ವಾಸ್ ಸ್ಲೆಪ್ಟ್ ಆನ್ ಅ ವೆರಿ ಪೀಸ್ಫುಲಿ. ಓಕೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಹೇರ್. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಎಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ವಾಕ್ ಅಪ್, ಯಾವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕಣ್ತು ಎಚ್ಚರ ಆಯಿತು ಅಂತಂದಾಗ ದ ಟಾರ್ಟೈಸ್ ವಾರ್ ನಿಯರ್ ದ ಗೋಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್. ಅದು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನ ಸಂಗತಿ ಓಡಾಮಂತ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ವಾಕಿಂಗ್, ರನ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಟಾರ್ಟೈಸ್ ವಾಕ್ ಅಪ್, the hare woke up, the tortoise were near the goal. ನಿಯರ್ ದ ಗೋಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಮೀಪ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ದ ಹೇರ್ ನಾವ್ ran his swiftest, but he could not overtake the tortoise in time. The hare ran his swiftest, but he could not overtake the tortoise in time. The race is not always the swift. It means moral of the story is, ನಾನು ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರೇಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿಲಿ ಓಡ್ತಾರೋ ಅವರೇ ರೇಸ್ ಗೆಲ್ತಾರ. ದ ಮಾರಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಈಸ್ ಗೋ ಸ್ಲೋ, ಬಿ ಸ್ಟಡಿ. ಓಕೆ, ಗೋ ಸ್ಲೋ ವಿನ್ ದ ರೇಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೋಟ್ ಇದೆ. ಗೋ ಸ್ಲೋ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿಲಿ ವಿನ್ ದ ರೇಸ್. Okay, it means that while you are taking your work or while taking any challenge, you must be steady. You must be steady, right? So then only you are going to win the race. Otherwise, no, right? Based on this story, we will number the pictures. Here what we learnt is the hare and the tortoise on the competition of running. They met the fox as a judge. The fox made some marking to go for the competition. Then the both were started the competition. Here this is starting point. This is the mark here. This is the first one. And second one is they were started. They begin the race and the hare was very fast. It's going very fast. This is the second. And third was he looked back. The tortoise, who was coming very slowly, he looked back. The tortoise was coming very slowly. So the hare thought that make him ridiculous. I will take a nap. So the hare took a nap and he slept peacefully. Then the tortoise moved. By seeing the hare was taking a rest, he never thought that he should take the rest again, but he moved on slow and steadily to reach its goal. So it's moved on. Then finally it reached the goal. The tortoise won the race. So when you are on the race, don't underestimate the opponent. You need to keep moving slow and steadily. The moral of the story is move slow and steadily. Steady is most important.
Okay, shift is not important, steady is important. The moral of the story is this. Okay, the first one is this, and second picture is this, and third picture is this one. The hare ran very fast as a shift. It went out of sight. Okay, then it was started taking a nap, and again it was slept so deeply in peacefully, and the tortoise moved on and reached near the goal, right? So finally tortoise won the race. Tortoise won the race. Okay, hope you understood the moral of the story and the pictures too. Just you have to mark the pictures. That's it. Clear? So after this, let me move on to the one more story, that is one more picture story, that is Capsular and monkeys. Okay, one more picture story, the Capsular and the monkeys. Okay, that's called the Capsular and the monkeys. Here also same, this is a picture story. This is a picture story. Here also we can see the pictures here. The Capsular, some monkeys. The monkeys took the cap and monkeys thrown the caps again. The Capsular was moving back. So what all went in the story was, the Capsular woke up after some time. He lays under a tree. He lay under a tree and soon slept. He threw his cap down and the monkeys threw their caps down. They put the caps on and went up the tree. The Capsular was on his way to the market. The monkeys came down from the tree. He looked up and saw the monkeys wearing the caps. The day was very hot and he was tired. His basket was empty. So this is the narration. It is not in order. This is the narration which is not in order. So for that, what we have to understand is, we have to understand the story better. When you understand the story better, then only you can read the sentence and put the sequence of the story. So if I say that monkey idವು, ಕ್ಯಾಪ್ ಒಯ್ದವು, ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗಿತ್ತು, ಬಿಸಿಲಾಗಿತ್ತು, ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೇನು ಸ್ಟೋರಿ? ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಪ್ಸೆಲ್ಲರ್ ಹೊಂಟಿದ್ದ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವನಿಗೆ ಟಯರ್ಡ್ ಆಯಿತು, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, the Capsular and the monkeys. The story is the Capsular and the monkeys. Let us enjoy reading the story, the Capsular and the monkeys. Okay, so here, once there was a Capsular in a town. On one fine day, he was selling caps. Once there was a Capsular in a town. On one fine day, he was selling caps. Caps. So ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, caps ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ. Okay, 5 rupees caps, 10 rupees caps, like this he said. After he made a few sales of caps, he became very tired. He decided to sit under a big tree to take rest for a while. Soon he slept off. ದಣಿವಾದಾಗ, ಬಿಸಿಲಾದಾಗ ಏನಾಗ್ತಿರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಟ ಆಡಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನೆಳ್ಳಿ ಕೂಡ್ಬೇಕನ್ನಿಸ್ತದಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಯಾರು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಬರ್ತಾನ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಬರ್ತಾನ, ಬ್ಯಾಸ್ಗಿ ದಿನ ಇರ್ತದ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತಾನ, ತರಕಾರಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾನ, ಅವನಿಗೆ ನಿರಡಿಕೆ ಆಗ್ತದ, ನೀರು ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ತಣ್ಣಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಕುಡಿತಾನಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸೆಲ್ಲರ್ಗೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ದಣಿವಾಗ್ಬಿಡ್ತದ. ಅಂಡ್ ಹಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಬಿಗ್ ಟ್ರೀ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ he take a big tree to take a rest for a while. Soon he slept off. ದಣಿವಾದಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಕೂತಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ದಣಿವಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೂತಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. There were many monkeys on the big tree. You can see the big tree here. We can see the big tree. The Capsular wanted to take a rest under this big tree. There were many monkeys. He couldn't notice that. There were many monkeys. Okay, so he came and sat under the big tree. Soon after, he slept off. There were many monkeys on the big tree.
They saw the cap seller was sleeping under a tree. They saw the cap seller was sleeping under a tree. They saw the cap seller sleeping under a tree. Okay. Right? The monkeys were sitting on the top of the tree. Right? The monkeys came down. The monkeys were sitting on the top of a tree, the monkeys came down. Where they were sitting on the top of the tree here. Alright? They were sitting on the top of the tree. They came down, took the caps from the cap seller bag and wear them. Then they climbed the tree again. What they did is, they came down, took all the caps, okay, they wore the caps and they went away. They climbed the tree. Right? The monkeys came down, took the caps from the cap seller bag and wore them. Wore them means ಅವೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು then they climbed the tree again. ಗಿಡ ಹತ್ತಿ ಕೂತ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಮಜಾ ಮಾಡ್ಕೋತ ಅವಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾಪ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ನೋಡಿ ಅವ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಹೆಂಗೆ ಚಂದ ಗುಂಡು ಕಾಣ್ತದೆ ಹಂಗೆ ನಾವು ಕಾಣ್ಲತ್ತೀವಿ ಅಂತಿಕೊಂಡು ಮಜಾ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೂತು. when the cap seller woke up, ಎಚ್ಚರ ಆಯಿತು. ಕ್ಯಾಪ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಏನಾಯಿತು? ಎಚ್ಚರ ಆಯಿತು. woke up. When the cap seller woke up, he was shocked. He was shocked to see his basket empty. ಹೌದಿಲ್ಲ? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನೋ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಒಮ್ಮೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತಂದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಹಂಗೆ when the cap seller woke up, he was shocked to see his basket empty. He searched for his caps. He searched here and there for caps. ಯಾರು ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. To his surprise, he saw the monkeys were wearing them. ಅವನಿಗೇನು ಅನಿಸ್ತು, ನೋಡ್ದನತ ಮಂಕಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾಗ. He found that monkeys were imitating him. ಅವ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಹಂಗೆ ನೋಡೋದು, ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿ ಮಾಡೋದು. ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂತಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋದಂತ. ಯಾರಿಗಾರ ನೋಡಿ ಹಂಗಸೋದು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವ, imitating him. So he started throwing his cap down. ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಟೋಪಿ ತೆಗೆದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಒಗದ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಚಿಪ್ ಅಂತ ಒಗದ್ಬಿಟ್ಟ ಕೆಳಗೆ. ಓಕೆ. he started throwing his cap down and the monkeys also did so. ಮಂಕೀಸ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ ತೆಗೆದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಒಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು. The cap seller collected all the caps, put them back in the basket and went away happily. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ ತೆಗೆದು ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಯ್ತು. ಅವನಿಗೆ ಹತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಗಿಡ, ಹತ್ತದಾದ್ರೆ ಆ ಮಂಕಿಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿಯೋದಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಟಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹಾರಾಡ್ತಾವ. ಒಂದು ಸೈಡಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಹಾರಬೇಕು? ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಮಂಕಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ? ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ನೋಡಿ ಹಂಗಿಸ್ತಾವೆ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅವನೇ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಮಾಡಿದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಆ ಕ್ಯಾಪ್ ತೆಗೆದು ಏನು ಮಾಡ್ದ? ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ ಸೆಲ್ಲರ್. ಅವೆಲ್ಲ ಮಂಕಿಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಪ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅನ್ಕೋತ ಹೊಂಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಓಕೆ. The cap seller collected all the caps, put them back in his basket and went away happily. The moral: wisdom is better than the weapon of war. It means the moral of story is wisdom. ಜಾಣತನ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾರ್ನಾಗ ಯಾವಾಗೂ ನಮಗೆ ವೆಪನ್ಸೇ ಸಾಥ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಜಾಣತನದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗ್ತದ. ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟ, ಹೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಎಂದಿಗೂ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಮಂಕೀಸ್ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಅರಿವಿತ್ತು, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇತ್ತು. ಏನಪ್ಪ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಸ್ಡಮ್ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೀದಾ ಅವ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಅವನು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗದ, ಮಂಕಿನ ಕೆಳಗೆ ಹೋದ, ಸೀದಾ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಮಾರಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಈಸ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ದ ವೆಪನ್ ಆಫ್ ವಾರ್. ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡು ಕಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೊಡೆಯೋದು, ಉಲ್ಟಾವು ಕಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೊಡೆಯೋದು, ಟಿಶ್ ಮಾಡೋದು, ಉಲ್ಟಾವು ಟಿಶ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ಯಾಡ. ನಾ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾ ಕುಣಿತೀನಿ, ಅವನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ತೆಗೆದು ಕ್ಯಾಪ್ ತೆಗೆದು ಒಗೆದ್ಬಿಟ್ಟ. ಎಲ್ಲ ಮಂಕಿಗಳು ಕ್ಯಾಪ್ ತೆಗೆದು ಒಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಕ್ಯಾಪ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಹೊಂಟುಬಿಟ್ಟ. ದ ಮಾರಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಈಸ್ ದ ವಿಸ್ಡಮ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ದ ವೆಪನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ. After learning the story, as I told you that, as we read all the sentences in the stories, okay, they have randomly given. We have to number them in sequential manner.
ಸೊ ದ ಕ್ಯಾಬ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ವೇ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇದು ಫಸ್ಟ್. Once upon a time, the cab seller was on his way to the market. And second step is, what the second thing is in this story, the day was very hot. The day was very hot and he was tired. Day was very hot and he was tired. So this is the second point in the story. Okay. So third point is, he lay under a tree and soon slept. The third point, what we understand from the story is, he lay under a tree and soon slept. And the fourth point, what happened in the story was, the monkeys came down from the tree. After, as soon as he slept, the monkeys came down from the tree. Okay. And the fifth point is, the cab seller woke up after some time. The cab seller woke up after some time. This is the fifth point. And the sixth point here, he looked up and saw the monkeys wearing the cap. ಏನಾಯ್ತು, ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ನೋಡ್ದ, ಆ ಕಡೆ ನೋಡ್ದ, ಮ್ಯಾಗ್ ನೋಡ್ದ, ಮಂಕಿಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿವು. ರೈಟ್. ದೆನ್ ದ ಸೆವೆಂತ್ ಪಾರ್ಟ್, his basket was empty. So as soon as he woke up, he saw the basket was empty. He saw the basket was empty. Then he saw that the monkeys were wearing the caps. He looked up and saw the monkeys wearing the caps. Right? Then the eighth point is, he threw his cap down and the monkeys threw their caps down. He threw his cap down and monkeys threw their caps down. So next is, they put up the caps down and went up the tree. Okay. He threw the caps down and the monkeys threw their caps down. They put the caps on and went up the tree. So this is wrong. Okay. This is how we have to number the scenario of the story in sequential order. Okay. So I will share this sequence order numbers in the WhatsApp. So try to listen and watch to the video. Try to understand the stories. Then try to number them. Okay. So hope you understood the story of the cab seller and monkeys. Now let's move on to the next story, is the bee and the hunter. The bee and the hunter. Okay. The story is the bee and the hunter. The bee and the hunter story, they have already given you the numbers here. So what all the scenarios was there on the story, the numbers are already they have mentioned. So just you need to tell a story in your own words. To tell a story in your own words, you must be familiar with the story and you must be familiar with the sequences. Then only you can say the story, right? The bee and the hunter. Bee and the hunter. See here, you can see the bee here, bird here, hunter. Bee and the hunter. The story is on the bee and the hunter here. He is called hunter. One he hunt for the one who hunts for the animals or birds is called a hunter. Here is a bee. Right? So this story is based on the bee and the hunter. Okay. What all the story was happened? So first look at the pictures. I will tell you the story. The bee and the hunter. A bee felt very thirsty one day. A bee felt very thirsty one day. Right? A bee felt very thirsty one day. It went to a stream. To drink some water. But it was driven away by the waves. Okay. ನೀರೊಳಗೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ನೀರು ಹರಿತಾ ಇದ್ವು, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ನೀರು ಹರಿದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇರ್ತದ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರಾಯ್ತು, ನೀರಡಿಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ
ಈ ಬಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು. ಆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಿನಾಗ ಹೋಗಿ ಒಳಗಡೆ ವೇವ್ಸ್ನಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಮುಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅವಾಗ ಅ ಡವ್ ಬರ್ಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡವ್ ಬರ್ಡ್, ರೈಟ್? ಅ ಡವ್ ಬರ್ಡ್ saw all this from her nest. It was saw that, okay? A dove saw all this from her nest. ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡವ್ ಬರ್ಡ್ದು ಮನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತದು. ಬಿ ಥರ್ಸ್ಟಿ ಆಗಿತ್ತು, ಹಾರ್ಕೋತ್ ಬಂದು ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕತ್ತು. ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಹರಿತಾ ಹಳ್ಳಿಯಾಗ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು. ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ಕೂತಲ್ಲೇ, ಯಾವುದು ಡವ್ ಬರ್ಡ್ ಕೂತಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ. A dove saw all this from her nest. Okay. Her heart melted with pity. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂತ ಒಂದು ಹರ್ಟ್ ಚುರುಕಂತು, ಮನ್ಸಿನಾಗ ಚುರುಕಂತು. She plucked a leaf and dropped it near the bee. ಏನು ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಲಿ, ಓಕೆ, ಸಣ್ಣ ಎಲಿ ತಂದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ತಂದು ಹಾಕಿತ್ತದು, ನಿಯರ್ ಬೈ ಹಾಕಿತ್ತದು. ಯಾವುದು? ಆ ಡವ್ ಬರ್ಡ್ ತಂದು ಶಿ ಪ್ಲಕ್ಡ್ ಅ ಲೀಫ್. ಪ್ಲಕ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು, ಕೀಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಕ್ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಶಿ ಪ್ಲಕ್ಡ್ ಅ ಲೀಫ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಇಟ್ ನಿಯರ್ ದ ಬಿ. ಸಮೀಪ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ಡ್ ಓವರ್ ದಟ್. ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಬಿ ಏನು ಮಾಡ್ತು? ಆ ಎಲಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಂತು, ರೈಟ್? ಡ್ರೈವ್ಡ್ ಅಪ್ ಇಟ್ಸ್ ವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೂ ಅವೇ. ಅದು ನೀರಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ವಿಂಗ್ ಸಣ್ಣ ಇರ್ತಾವ, ಬಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಎಲಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗ್ಬಿಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾರ್ಬಿಡ್ತಾ, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ಡ್ ಓವರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಡ್ರೈವ್ಡ್ ಅಪ್ ಇಟ್ಸ್ ವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೂ ಅವೇ. ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. A few days later, a hunter came there. ಅಲ್ಲಿ ಸಮೀಪ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು? ಹಂಟರ್ ಬಂದ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಂಟರ್ ಬಂದಿದ್ದ. ಓಕೆ, a few days later, a hunter came there. He saw the dove sitting in her nest. This bee saw a dove bird sitting in her nest, and the hunter is trying to target her. Right? He saw the dove is sitting on her nest. He looked at his gun, shooting her down. Here gun means, here you can say that ಆ ಪಕ್ಷಿ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೆಪನ್ ಅನ್ಕೋರಿ, ರೈಟ್? ಒಂದು ಏನು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ರೈಟ್? ಅದು ಇದೇನಂತಾರಲ್ಲ ನಾವು, ಬಿಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ ಟೈಪ್ ಇದು ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ರೈಟ್, he loaded his gun and shoot her down. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಡೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತದ? ಅದ್ರಾಗ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಎಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಬರ್ಡಿಗೆ ಬಿಡ್ದು, ಆ ಬರ್ಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ, ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತಿರ್ತಾನಂತ. ಯಾರು? ಹಂಟರ್. ಓಕೆ, ದ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಸಿ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಡವ್ ಬರ್ಡ್ ಒಂದ್ಸಲ ಜೀವ ಉಳಿಸಿತ್ತಿಲ್ಲ ಮೊದಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಸಾ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತು. ದ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಸಿ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಟ್ ಫ್ಲೂ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಂಗ್ ಹಿಮ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವನ ಕೈಗೆ ಕಚ್ಚಿಬಿಡ್ತು ಬಿ ಬರ್ಡ್. ಸ್ಟಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಚ್ಚಿಬಿಡೋದು. ಓಕೆ, it flew towards him and stung him. Okay, it flew towards him and stung him on his hand. He was just then pulling the trigger. ಅದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಜಗ್ಗಿ ಹೊಡಿಬೇಕನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೇನೆ ಹೋಗಿ ಕೈ ಕಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದೆನ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಿಗರ್. ಹಿ ಮಿಸ್ಡ್ ದ ಏಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರೋ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಕೈ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಡಿಯೋದು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹತ್ತು ಬಿಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡವ್ ಫ್ಲೂ ಅವೇ. ಆ ಬರ್ಡ್ ಕುಂತಿತ್ತಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಲಾಡು ಸುಮ್ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ಕೂತಿತ್ತು, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅದು ಹಾರಿಬಿಡ್ತು. ಆ ಸೌಂಡ್ನಿಂದ ಅದು ಡವ್ ಬರ್ಡ್ ಹಾರಿಬಿಡ್ತು, ಹೌದಿಲ್ಲ? ರೈಟ್? ದ
Pulling the trigger, he missed the aim. And the dove flew away. ಈ bird ಹಾರೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಬಿದ್ದಾವ ಇಲ್ಲ, ಕಚ್ಚ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು. ಮಿಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಕಚ್ಚುತ್ತೆ ಅಂತಿಕೊಂಡಂದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟ. ಇವು ಡವ್ ಬರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಏನೋದಲ್ಲ, ಎರಡು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂತು ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿತು. ದ ಮಾರಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಈಸ್ ದ ಗುಡ್ ಟರ್ನ್ ಡಿಸರ್ವ್ ಅನದರ್ ಆರ್ ಡೂ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್. ದ ಮಾರಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಈಸ್ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡು, ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಬಯಸು ಅಂತ. ರೈಟ್? ಒಳ್ಳೇದು ತಾನಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡು, ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಮಾರಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಲ್ಸೋ. The three stories had narrated you today. One is the Hare and the Tortoise. Second one is the Caterpillar and the Monkeys. The third story is Bee and the Hunter. Okay. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ, ಒಂದಿನ ಏನಾಯಿತು, ಈ ಏನಂತಾರ ಬೀಗ ನೀರಡಿಕೆ ಆಯಿತು, ಅದು ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಆ ನೀರಿನಾಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತು. ಅವಾಗ ಡವ್ ಬರ್ಡ್ ನೋಡ್ತು, ಅಲ್ಲೇ ಕುಂತಿದ್ದು ಡವ್ ಬರ್ಡ್ ನೋಡ್ತು, ನೋಡಿ ಒಂದು ಎಲೆ ತಂದು ಹಾಕಿತ್ತಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಎಲೆ ತಂದು ಹಾಕಿತ್ತು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹಾರೋಯ್ತು. ಒಂದಿನ ಏನಪ್ಪ ಆಯ್ತು, ಹಂಟರ್ ಬಂದ, ಡವ್ ಬರ್ಡ್ ಕುಂತಿತ್ತು, ಅವ್ರು ಡವ್ ಬರ್ಡ್ಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕಂತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈ ಬಿ ಬರ್ಡ್ ನೋಡ್ತು, ನೋಡ್ ಕೂಡಲೇ ಸಮೀಪ ಬಂದು ಕೈ ಕಚ್ಚಿಬಿಡ್ತು. ಕಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಅದು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಸೇರಿ ಡವ್ ಬರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡು ಸೇರಿ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಹಾರೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಬಿ ಬರ್ಡ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಮಾಡು, ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಾರಲ್ ಇದರಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. Okay, so like this we have to understand the stories, moral stories we have to read and understand and try to narrate. One day the bee was flying and he felt thirsty. He went to the nearby water streaming, and in that he fell down. All the things the dovebird was watching, and he came down and with a leaf and thrown into the water. The bee sat on the bird and flew away. One day what happens, the hunter was targeting to hit the dove bird. All he saw while moving on the way, this bee saw all this, and again the bee student should keep quiet. He came near to the hunter and he stung the hand of a hunter, and again this dovebird flew away. The both flew happily, and the aim of the hunter was destroyed. So earlier the dovebird made a favor, in turn the bee made a favor to him. Okay, this is the moral of this story we can understand. Right? Hope you all understood the story. Right? So here we can say the animal and the babies. We know animals, right? We know the animals, right? Animal: cat, kitten; cow, calf; dog, puppy. The baby of an animal is called by different name. ನಿಮ್ಗ ಈಗ ಅಪ್ಪಗ ಅಮ್ಮಗೇನಂತಾರ? ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಅಮ್ಮಗ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅಂತಾರಿಲ್ಲ, ಗಂಡು ಮಗ ಹೆಣ್ಮಗ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಬೇಕಾರ ಕೂಸ, ಮಗು, ಕಿಡ್ಡ, ಹೌದಾ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತಾರ. ನಿಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತಾರೇನು, ಮಮ್ಮ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತಾರೇನು? ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾಟ, ಸಣ್ಣದಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾಟ, ದೊಡ್ಡದಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡದಕ್ಕೂ ಡಾಗ, ಸಣ್ಣದಕ್ಕೂ ಡಾಗ್ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರದ್ದು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಕರೀತಾರ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಮರಿಗ ಕಿಟನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ಕಿಟನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೌ ಅಂಡ್ ಕಾಫ್. ದ ಬೇಬಿ animal of their own is called by different names. Here animal and their babies. The cow is an animal and its baby is called as calf. It's also animal, it's called as a calf. Baby cow annalladaka. Right? It's called calf. Dog and puppy. ಸಣ್ಣದಿತ್ತಂದ್ರೆ puppy, ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ dog. Duck and duckling. Duck and duckling. Duck and duckling. Right? Goat and kid. Goat ಮಗುಗೆ ಏನಂತ ಕರ? ಕಿಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. Hen and chick.
Horse and fall. Horse and fall. Horse ಮರಿಗೆ fall ಅಂತ ಕರೀತಾರ. Lion ಮರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ? Cub. Lion ಮರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ? Cub. Lion and cub. Pig ಮರಿಗೆ piglet ಅಂತ ಕರೀತಾರ. Pig ಮರಿಗೆ piglet ಅಂತ ಕರೀತಾರ. Sheep ಮರಿಗೆ lamb ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಶೀಪದ ಸಣ್ಣದ ಮರಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಶೀಪದ ಮರಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮರಿ ಶೀಪ್ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಅಂತಾರೆ. ತಿಳಿತ ಮಕ್ಕಳ? ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಟ್ ಕಿಟನ್, ಕೌ ಕಾಫ್, ಕ್ಯಾಟ್ ಕಿಟನ್, ಕೌ ಕಾಫ್, ಡಾಗ್ ಪಪ್ಪಿ, ಡಕ್ ಡಕ್ಲಿಂಗ್, ಗೋಟ್ ಕಿಡ್, hen chick, horse and foal, lion cub, pig and piglet, sheep and lamb. So this is most important. Okay, so any language it's having its own ಅದರದೇ ಆದಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಆಕಳು ಕರ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಅನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಫ್ ಅನ್ಬೇಕು. ನಾಯಿ ಮರಿ ಅಂತೀವಿ, ನಾಯಿಗೆ ನಾಯಿ ಮರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಪಪ್ಪಿ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಕ್ಯಾಟ್ ಮರಿಗೆ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಮರಿ ಅನ್ನಪ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಿರಬೇಕು? ಕಿಟನ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಡಕ್ ಮರಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಡಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಲಯನ್ ಮರಿ ಅನ್ನೋದು ಕಬ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಪಿಗ್ ಮರಿ ಪಿಗ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಪಿಗ್ಲೆಟ್. ಓಕೆ, ಶೀಪದ ಮರಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ calf, pup. What do you call a baby cow? Baby cow is called calf. What do you call a baby goat? Baby goat is called kid. What do you call a baby hen? Baby hen is called as a chick. Baby hen is called as a chick. What do you call a baby dog? Baby dog is called as a puppy. Okay. What do you call a baby cat? A baby cat is called as a kitten. Baby cat is called as a kitten. This is a worksheet. Okay. Now we came to know the baby animals and its babies. What are their babies are called? Okay. Now animals and their sounds. Animals ಹೆಂಗೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾವ? ಶೀಪ್ ಮೇ ಮೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೀಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಥ್ರೋಟ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಬ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಶೀಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವ? ಬ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾವ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ. ಮಂಕಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರ? ಮಾಡ್ತದ, ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಚಾಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮಂಕಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾವ? ಚಾಟರ್. ಡಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ? ಕ್ವಾಕ್ ವ್ಯಾಕ್ ಕ್ವಾಕ್ ವ್ಯಾಕ್ ಕ್ವಾಕ್ ವ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೌ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾವ? ಮಾಡ್ತದಕ್ಕೆ ಮೂಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮೂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದ? ಟ್ರಂಪೆಟ್. ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ? ಅಂತದಲ್ಲ ಹಂಗೆ. ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ? ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಂಪಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಟ್ರಂಪೆಟಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಟ್ರಂಕಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಚೀರೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಲಯನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಬಹು ಅಂತದೇನು? ಮ್ಯಾವ್ ಅಂತದೇನು? ರೋರ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? ರೋರ್. ಲಯನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ? ಮಾಡ್ತಾವ. ಆಮೇಲೆ ಹಾರ್ಸಸ್ ನೇ ಅಂತಾರೆ ಅವಕ್ಕೆ. ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾವ? ಹಿಸ್. ಸೈಪೋದನ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಹಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಆಲ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಹೂಟ್. ಅದು ಆಲ್ ನನಗೆ ಹೂಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಹೂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ? ಹೂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹೂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕ್ಲಾಕ್ 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 ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಾಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ ಬೌ ಬೌ ಭೌ ಭೌ ಮಾಡ್ತದೆ, ಬಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ? ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸೌಂಡಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ? ಚಿರ್ಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬರ್ಡ್ ಸೌಂಡಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ? ಚಿರ್ಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆನಿಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಶೀಪ್ ಬ್ಲೀಡ್ಸ್, cow mew, monkeys chatter, duck quack quack, cows moo, elephant trumpet, lions roar, elephant trumpet, horses neigh, snakes hiss, all hoots, hens cluck cluck, dog bark, wow wow, birds chirp. Okay, these are called animals and their sounds.
Okay, color the right sound. Monkey ಏನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಮಾಡ್ತದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಚಾಟರ್ ಮಾಡ್ತದ ಏನು ಬೊಗಳ್ತದ ಮಂಕಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದ ಚಾಟರ್ ಮಾಡ್ತದ ಓಕೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವ ಚಾಟರ್ ಮಾಡ್ತವ ಆಮೇಲೆ ಈ ಆಲ್ ಬರ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದ ಮಿಯಾವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಗಳ್ತದೇನು ಬಾವ್ ಬಾವ್ ಅಂತ ಹೂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೂಟ್ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೂಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ದ ಲಯನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದ ಕ್ಲಾಕ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂತದೇನು ಮ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾವ್ ಅಂತದ ಮತ್ತೆ ಲಯನ್ ಮ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾನಲ್ಲ ರೋರ್ ಅಂತದ ತಿಳ್ತಿಲ್ಲ ರೈಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬೇಬೀಸ್ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಬಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದ ರೋರ್ ಮಾಡ್ತದ ಮೂಸ್ ಬೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದ ಕ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತದ ಚೀರ್ಪ್ ಇರ್ತದ ಕ್ವಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವ ಚೀರ್ಪ್ಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಚೀರ್ಪ್ಸ್ ಓಕೆ ಕ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯೂಸ್ ದೆನ್ ಡಾಗ್ ಹಿಸ್ಸಸ್ ಸ್ನೇಕ್ ಮಾಡ್ತದ ಮ್ಯೂ ಬೆಕ್ ಮಾಡ್ತದ ಇದು ಬೊಗಳ್ತದ ಬಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬೌ ಬೌ ಅಂತ ಬೊಗಳ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತದ ಏನು ಮಾಡ್ತದ ಕ್ಲಾಕ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂತದ ಕಾಕ್ ಡುಲ್ಡು ಕ್ಲಾಕ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದ ಡಕ್ಲಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದ ಊಟ್ಸ್ ಗಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದ ಕ್ವಾಕ್ 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 ಮಾಡ್ತದ ಡಕ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಗೋಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದ ಬ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತದ ರೋರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಮ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ ಬ್ಲೀಡ್ಸ್ okay so hope you understood the we have done some activity based on the coloring and the right sound okay so by this we have finished the UKG literacy skills workbook okay so I wish you to read and understand and try to read the short stories and try to narrate them so it will improve you and your vocabulary speaking skills narrating skills okay so that reading short stories makes you fun and it teaches you the moral and it will makes you understanding skills okay so I request you to read the short stories okay more and more short stories and you try to sing the rhymes say the rhymes okay even I was sing a poems also okay I hope you all understood this by this we will wind up this session here only and try to listen to this video carefully all one story each day then you have to complete this activity okay hope you have today we have finished this UKG hop skip and jump literacy skills okay so we say yeah just you need to work on this now we have not completed this book just we have completed doing all this activity for better understanding you must revise this okay till then take care bye bye